Good afternoon, everyone. I'm Efraín Burciaga, principal of Sunset Elementary School, and I'm very excited to welcome you to our back to school event for 2020-21 school year. Even though I would have preferred to have met you in person, I'm grateful that we still have this opportunity to meet with you virtually and also have you visit your child's teacher today. Buenas tardes a todos. Soy Efraín Burciaga, director de la Escuela Sunset, y les doy la bienvenida a nuestro regreso a clases desde el 2020-21. Aunque me hubiera gustado reunirme con ustedes en persona, estoy muy agradecido por la oportunidad de reunirnos con usted virtualmente y que también usted pueda visitar los maestros de sus niños. The San Isidro School District theme this year is Together. We are aware that now more than ever, we need to work together to give our students the high quality education they deserve. El tema del distrito es Juntos. Reconocemos que ahora más que nunca, la escuela y los padres de familia tenemos que trabajar juntos para que su hijo reciba la educación de alta calidad que merece. At this time, I would like to proudly introduce you to our Sunset staff. A continuación, estoy muy orgulloso de presentarles a nuestro personal de Sunset. Here we have our office staff and support staff. They have been working very hard with registrations and Chromebook and textbook distributions. Aquí tenemos nuestro personal de la oficina y apoyo. Ellos se han dedicado a trabajar con las registraciones y las distribuciones de libros de texto y Chromebooks. Enseguida tenemos a los maestros. Next, we have our dedicated teachers who have done an outstanding job during this crisis. I constantly hear them say that they miss teaching their students in person, but they continue to work tirelessly to engage their students in learning. Tenemos aquí a nuestros maestros muy dedicados que han hecho un trabajo sobresaliente durante esta crisis. Seguido los escucho que extrañan enseñar a sus estudiantes en persona, pero de todos modos trabajan incansablemente para involucrar a sus estudiantes en el aprendizaje. Here are our kinder teachers, Mrs. Garcia, Mrs. Kinney, and Mrs. Luna. Next, we have our first grade teachers, Mrs. Cervantes, Ms. Villanueva, and Ms. Garcia de Alba. Our second grade teachers, Mrs. Garcia, Mrs. Guanco, and Mrs. Magallanes. Our third grade teachers, Mrs. Hurtado, Mrs. Preston, Mr. Vega, and Mrs. Vinarao. Our fourth grade teachers, Mr. Doreen, Mr. Garcia, and Mrs. Murphy. Our fifth grade teachers, Mrs. Hernandez, Mrs. Loaiza, and Mr. Saron. Our sixth grade teachers, Mrs. Arciaga, Mrs. Marking, Mrs. Lopez, and Mrs. Ana Garcia, 4th through 6th grade. Our special education team is made up of our RSP teacher, Mrs. Yescas, our speech pathologist, Ms. Rivera, and our psychologist, also Ms. Michelle Rivera. We also have the instructional aid assistants for special ed, Carla Montanes, Gabriela Hoyos, and Anna Gaylord. Here are our instructional aides that work with small groups. Aquí están las asistentes de maestra que trabajan con grupos pequeños, Giovanna Anaya, Angélica Herrera, y Wendy Oropesa. Here we have our very hardworking custodians, David Gomez, Daniel Herrera, Irma Ibarra, and Carla Toba. We have also our campus aides who are going to be very important as we make that decision to come back in person for our students. Aquí tenemos a nuestras asistentes del patio y seguridad que serán de grande apoyo cuando comencemos a tener nuestros estudiantes de regreso en persona. Ms. Cynthia Bárcenas, Rosa Hernández, Andrew Hernández, Francisco Lara, María Ledesma, Marianne Martínez, and Fernando Renteria. Next, we have our sci-fi teachers who meet with students every week
for amazing science activities and physical education. También contamos con nuestras maestras de Sci-Fi que se reúnen con los estudiantes todas las semanas para realizar increíbles actividades de ciencia y educación física. Y estoy muy orgulloso de introducirlos también a nuestro PTA. I'm very, very proud of our Sunset PTA. Here we have the PTA for the new school year. We have the president, Leticia Varela, Vice President, Isabel Flores, Secretary, Mariela Fonseca, Treasurer, Virginia Núñez, Historian, Carla Santos, and Auditor, Viviana Camarillo. If you have not done so, please go check their Facebook page at Sunset PTA to find the latest information for parents. También quiero invitarlos a que si no lo ha hecho, visite su página de Facebook en Sunset PTA para encontrar información más reciente para los padres de familia. Okay, next we have what the District Superintendent, Dr. Potter, and our school board have identified as the 4 pillars that will support the work that we will be doing this school year. Tenemos aquí los 4 pilares que nuestra superintendenta doctora Potter y nuestra mesa directiva del distrito han identificado estos 4 pilares que apoyarán el trabajo que estaremos haciendo este año. Primeramente, el primer pilar es, first pillar is safety. That is our #1 priority during this crisis, and I will be talking about this more in depth. Nuestro primer pilar es la seguridad y es nuestra prioridad. Y voy a estar hablando más de esto en un momento. Our second pillar is communication. It involves staying in touch with our families consistently and frequently. It includes district highlights, district and school websites, robocalls, emails. Nuestro segundo pilar es la comunicación. Esto implica estar en contacto con nuestras familias de manera constante y frecuente. Incluye aspectos destacados del distrito que se presentan cada semana, sitios de web del distrito y de la escuela, llamadas a casa y correos electrónicos. Our third pillar is connectivity. All our students should have access to Chromebooks or any other device. If you have issues with connectivity, please let us know right away so we can assist you. Nuestro tercer pilar es la conectividad. Todos nuestros estudiantes deben tener acceso a un Chromebook o a una computadora para conectarse al Internet. Si tiene problemas con la conectividad, háganoslo saber lo más inmediato para poder ayudarlo. And the next pillar, the fourth pillar, is high quality education. We are committed to continuing to provide a strong and robust education by following the state standards through distance learning instruction or distance instruction. Teachers are connecting virtually live with the children every day. El cuarto pilar es una educación de alta calidad. Estamos comprometidos a brindar una educación sólida siguiendo las normas escolares de la instrucción a distancia. Todos los días los maestros se están conectando virtualmente en vivo con los niños. Here we have our big 4 COVID safety measures. The San Isidro District is following. It is the #1, temperature and symptom screenings. #2, physical distancing. #3, the face coverings. And #4, hand washing and increased sanitation. El Distrito de San Isidro está siguiendo las 4 medidas de seguridad para prevenir el COVID-19 que consisten en revisión de temperatura y síntomas, distanciamiento físico de 6 pies, cubreboca y nariz, y lavado de manos y desinfectar frecuentemente las áreas de más uso. We also have on our San Isidro School District website, if you click on families, you will find more information on COVID-19. Si usted va al sitio web del Distrito Escolar de San Isidro, si hace clic en familias, encontrará información más reciente sobre el coronavirus. Por ejemplo, aquí tiene información en esta pantalla acerca de
pruebas. Here you have testing. We also have training videos and step-by-step directions. Tenemos también videos que les dan a usted información. Here's an example. One of the links will take you to the COVID safety videos that can be very helpful for you to review with your child. Uno de estos enlaces los lleva a estos videos de seguridad de COVID que pueden ser muy útiles para que repase con su hijo. Okay, here we also have a very important document, the COVID prevention plan that was created by representation of all the stakeholders. So our parents, our teachers, classified employees, administrators, and this is to prepare us for in-person learning. Sunset's COVID prevention plan can be found on our school website. El plan de prevención de COVID es un plan muy importante porque fue creado por representantes de cada uno de los grupos y aquí cuenta información sobre los pasos que se están tomando para preparar a las escuelas para cuando regresen al aprendizaje en persona los niños. El plan de prevención de COVID de Sunset se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela. Okay, next we have our 3 phases of distance learning. And I know a lot of you have been wondering when the opportunity will be for in-person learning for the students. Estas son las 3 fases de instrucción a distancia y muchos de ustedes han estado preguntando cuándo los niños van a poder regresar en persona. Phase 1 started August 17, see right here, with all our students in a distance learning academy. La fase 1, primera fase, empezó el 17 de agosto con todos los niños aprendiendo a distancia. Okay, phase 2 is a combination that will start October 1st of Distance Learning Academy, as we are now, and also we will be having some exceptions for in-person opportunities to support specific students. La fase 2 comenzará el 1 de octubre con la mayoría de los estudiantes como están ahorita, aprendizaje a distancia, pero sí habrá unas excepciones para unos niños, oportunidades en persona para apoyarlos en sus trabajos específicos, que tienen que calificar para esa ayuda. Okay, and then we have phase 3. No la puede ver por mi foto, pero ahí dice 3. You can't see it because of my picture, but it's phase 3. And it consists of 2 choices for the rest of the year. This is very important. You either have to choose to continue with Distance Learning Academy, or the blended program for 2 days at school and 3 days at home. So for example, if your child comes on Monday and Wednesday, then the rest of the days of the week, he will be learning from home. Okay, la tercera fase consiste en el programa de instrucción a distancia, que tiene que escoger continuar con la academia a distancia por el resto del año, como está ahorita, o el programa mixto de 2 días en la escuela y 3 en casa. Así que si viene a la escuela el niño lunes y miércoles, los demás días él estará o ella estará en casa. We sent a questionnaire home for you to choose the option you prefer for the rest of the year. And I know that a lot of you have already turned it in, so thank you. But if you have not sent it in, please do so as soon as possible. Ya mandamos un cuestionario a casa que usted escoja la opción que usted prefiere para el resto del año. Si no lo ha mandado, por favor, hágalo lo más pronto posible. Y gracias a la mayoría de ustedes que ya lo han entregado. Lo más importante de esta pantalla es que empezaremos con esta fase en enero 2021. The very important date here is that we will start with phase 3 in January of 2021 with a phased-in approach, and we will be continuing to provide more information to you on phase 3. At this time, I would like to congratulate all our students for doing such a great job in connecting from home and a great job in their Google Classroom. Just a reminder that we continue to promote a positive and supportive learning culture for all our students.
Remember that sunset lions continue to roar by respecting others and acting responsibly. Teachers will be sharing more information on our distance learning code of conduct, and also that we will continue to be peace builders. As you can see here, we continue to follow our peace builder pledge. Ok, nomás quería recordarles que en este momento me gustaría felicitar más bien a los niños que están haciendo un gran esfuerzo aprendiendo desde sus hogares, ¿verdad? Solo un recordatorio de que continuamos promoviendo una cultura de aprendizaje positiva y de apoyo para todos los estudiantes. Los leones de Sunset continuamos rugiendo, respetando a los demás y actuando con responsabilidad. Y los maestros les estarán compartiendo más información acerca del código de conducta mientras que están en aprendizaje a distancia. Okay, next we have our attendance. Students are still required to log in to class every day on time at 8:30. Absences must be reported to the office every time your child is absent, and the consequences to chronic absenteeism still continue. And if you know your child will be absent, immediately contact Rodrigo Amezquita there at his email. La asistencia continúa a ser más importante o muy importante. Se requiere que los alumnos inicien su sesión de clase todos los días a las 8:30 a tiempo. Las ausencias deben ser reportadas a la oficina cada vez que su niño falta y las consecuencias continúan para las consecuencias crónicas. Si usted sabe que su niño estará ausente, inmediatamente repórtelo o contacte a Rodrigo en su correo electrónico que se encuentra aquí. Something new this year is that since we are very concerned that we continue to stay connected, we have a plan to support you. If your child is absent 3 days in a row, we will be creating an attendance plan to make sure they are continuing to stay engaged through distance learning. Es muy importante que usted y sus hijos se mantengan conectados con la escuela durante este tiempo. Queremos brindarle el apoyo que necesita y si su hijo está ausente 3 días seguidos, crearemos un plan de asistencia para asegurarnos de que continúen participando a través del aprendizaje a distancia y poder ayudarlo, ¿verdad? Si está teniendo problemas en conectarse. We are aware also that some of you may need support with distance learning. Here's some information on the district staff you can email or call to get help with Google troubleshooting and other technical support. Estamos conscientes de que algunos de ustedes pueden necesitar apoyo con el aprendizaje a distancia. Aquí encuentra información sobre el personal del distrito al que puede enviar un correo electrónico o llamar para obtener ayuda con la resolución de problemas con uno de los programas de computación o soporte técnico. We also continue to have a school meal program, and we have breakfast and lunch served for a whole week at 3 different locations, La Mirada, San Isidro Elementary School, and Willow. Distribution takes place every Wednesday at 11:30 to 1 in the afternoon. El programa de nutrición continúa la entrega de desayunos y lunches para una semana a través de carro o también puede ir caminando en 3 diferentes escuelas, La Mirada, San Isidro Middle School y Willow. La distribución se lleva a cabo todos los miércoles de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Okay, at this time, I would like to continue to the next part of our presentation, which is our Title I parent meeting. It'll only take a couple of moments. En este momento, me gustaría continuar con la siguiente parte de esta presentación que se considera como la reunión anual de padres del título 1. What is Title I? Title I schools must have oversight from all stakeholders. El título 1 es un programa federal que provee fondos adicionales para mejorar el logro académico en inglés y matemáticas para alumnos en riesgos. Y es un programa federal. The Title I oversight is done by the School Site Council. It reviews and approves the school's single plan for student achievement, the SIPSA,
that outlines how the school will allocate these funds. La vigilancia del título 1 es compuesta por el concilio escolar, que revisa y aprueba el plan escolar para el rendimiento estudiantil, que resume la manera como la escuela gastará el presupuesto. Esta semana pasada terminamos las elecciones, así que vamos a estarles presentando muy pronto el nuevo concilio escolar para este año. Here are the school site council representatives, which is made up of 5 parents, 3 teachers, 1 classified employee, and the principal. Aquí están los representantes del concilio escolar, que son 5 padres, 3 maestros, un empleado clasificado y yo el director. We meet once a month to discuss how the school can better help the needs of students. And you can find information about our meeting days and times on our website. Nos reunimos una vez al mes para discutir maneras de cómo mejor ayudar a la escuela a satisfacer las necesidades de los estudiantes. Puede encontrar esta información sobre los días y horarios de las reuniones en nuestro sitio web. Another part of our Title I is to have a parent involvement policy. Each Title I school must develop a policy with input of ideas from all the parents. Okay, la póliza de participación de padres es que cada escuela de título 1 debe desarrollar la póliza contando con las aportaciones de ustedes los padres de familia. We also have the District Advisory Council. We also have to have a parent elected representative to represent the school at a district meeting, district DAC meeting. Cada escuela debe tener también un padre de familia como representante para las reuniones del distrito de DAC. As I finish this meeting, I would like to remind you of some of the upcoming events for parents. Okay, we have our school site council meeting via Zoom, September 24th at 3 p.m. Son uno de los eventos que tenemos. La primera es la reunión de concilio, como les decía, el 24 de septiembre a las 3. We also have a coffee with the principal via Zoom, October 7th at 9:30 in the morning. Tenemos el café con el director el 7 de octubre a las 9:30. We have our ELAC meeting via Zoom, October 7th at 10. También tenemos nuestra reunión de ELAC después de la reunión con el director el 7 de octubre a las 10. Okay, so we are ready to go visit our classrooms. I know that's why a lot of you logged in today. I know that the most important part is for you to visit your child's teacher. Ya es hora de entrar a los salones. Sé que muchos de ustedes han estado ya queriendo entrar a visitar a los maestros. Okay, our teachers have been preparing to welcome you to their class and share with you some important information. Los maestros han estado preparándose para darle la bienvenida a su clase y compartir información importante. You see here the classrooms. Remember, we have a college-focused theme for every classroom. Aquí ve usted todos los salones representados. Tenemos un tema de colegio para cada uno de los salones. Y para terminar, bueno, aquí está la información para entrar a los salones. Here's the information to go into the classroom. If you use the same link your child uses to log in every day, you'll be able to get in. And the classrooms will remain open from 4:30 to 6. Favor de usar el mismo enlace que su hijo usa para conectarse con su maestro cada día. Las clases se mantendrán abiertas de 4:30 a 6. And I'd like to conclude by thanking all of you for all the sacrifices that you made during this time to help your child connect with the school. Me gustaría concluir agradeciéndoles a cada uno de ustedes por los sacrificios que están haciendo para ayudar a sus niños durante este tiempo y de conectarse con su salón. Creo yo que, you are definitely our partners in distance learning. And as we said in the beginning, we're in this together. Ustedes son realmente los compañeros en aprendizaje a distancia y como dijimos al principio,
estamos juntos. Les deseamos lo mejor. Wish you the best.